Nahian, are you ready? Yes. Add 2, add 9, add 5, again add 5, add 8. What is the answer here? 29. We will just see what the answer is. 29. He is doing it on the abacus. Okay. Next we will do 10 numbers. Nahian, ready? Yes. Scrolling. You can say stop. Okay. Add 8. Again add 8. Add 4. Less 7. Add 3. Add 1. Less 1. Add 6. Add 3. Add 2. 27. We'll just see 27, the center one. Okay. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 2ൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അബാക്കസിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയാണ് അവർ വിഷ്വൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ നഹിയാൻ, യു ക്യാൻ ടേൺ ദിസ് സൈഡ്. വി വിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ വൺ സ്മോൾ വിഷ്വൽ. ഒരു 5 നമ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ള ആൾ വിഷ്വൽ നോക്കാവുന്ന എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ക്രോൾ it. You can say when to stop. Stop. Okay. We will do add 4, add 5, add 9, add 1, add 7. 26. We'll see. Very good, very good. Excellent. Okay, thank you. Introduce yourself. My name is Anurag. I am studying in Bhavan Swarna Vidyalaya Trikakara in 4th standard. My name is Akshay Jain. I am studying in 5th in Assisi. My name is Navanya Nitish. I am studying in Bhavan Swarna Vidyalaya. I am studying in 4th. My name is Madhavan. I am studying in 8th standard in Vidyodaya school. Okay. Are you all ready? We are going to show some skills that they have already developed. Again, the scrolling continues. You can just say stop. Stop. Okay, add 9. Again, add 9. Add 3. Add 8. Add 5. Don't say the answer. Any parent would like to say the answer? 44. Let us see. Okay, what did you get? 34. Okay, we'll just see. 34. Okay, okay. Good. Okay, again scrolling continues. You can say stop whenever you wish. Okay, stop. Add 5, add 6, add 7. Less 4, add 4, add 8, less 9, add 4, add 5, add 4. That is 30. okay. Let us see. Okay, good. Okay, again scrolling continues. Yes, stop. Add 7, add 6, less 3, add 6, add 4, add 6, less 7, add 6, add 4, less 4, add 6, add 8, less 2, add 2, add 9, add 3, add 5, add 9, less 6, add 3. That is 62. okay, we'll see. 62. That was a combination of 20 single digit numbers. Is it very easy to do single 20 digit numbers? Okay. Okay, once again scrolling, just continue.
Okay, I think we can move to the 2-digit numbers. Okay, we have 2-digit numbers. All are ready? Add 88. Scrolling. Just scroll it. Stop. Okay, 83, 95, 82, 79, 56. That is 395. 395. Okay, now we will move to 20 numbers. Okay, 65. Okay, sorry, I forgot to scroll. Okay, scrolling. Stop. 80, 57, 93, 60, 80, 90, 87, 86, 72, 74, 89, 62, 88, 59, 55, 74, 88, 98, 86, 82. Yes, Madhavan? 1560. 1560. Okay, excellent. Okay, we'll 232, 327, 149, 188, 175, 121, 228, 192, 146, 210, 114, 251, 187, 229, 157, 210, 119, 301, 315. 4151. 4151. Excellent. 42. Table. Multiplication table. 42. Okay. 42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 312. 1 second. 42 7. 42 cents up. 304. 42 7 sir. കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ. 4 7s are 4 cents up. 28. 2 7s are 40. 294. 336. 378. 420. very good. See the confidence of children, even if they make mistakes, they can continue. So that is the level of self-confidence that they develop. Very good. 3128. Very clear, eh? Yes. 3128, 6258, 6256, 9384, 12512, 15640, 18768, 21896, 25024, 28152, 3124. Excellent. Yes. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോഴും ചിലർക്ക് 8ൻ്റെ 9ൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നമ്മൾ 8 9s എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അപ്പോഴും 8 1s 8 2s 8 3s എന്ന് പറഞ്ഞേ 8 8s എത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ഹൗ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ്. ദേ ക്യാൻ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡു സം ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, you can say stop. Stop. 184 divided by 2. 92. 92. Okay, good. 2601 divided by 3. 638. 2601 divided by 3. 806.
867. 867, correct. Next we can move to decimal. Okay, just scroll. Stop. Okay, we'll do decimal. 0.65, 0.19, 4.36, 0.60, 2.00, 4.26, 0.73, 1.57, 0.06, 0.34. Madhavan. 14.76. 14.76. Excellent. Okay, now we'll do one BODMAS. BODMAS എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവം. ദാറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തി വരുന്ന ഒരു സമ്മാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മൂവ് ഡൗൺ, 3 of you. മാധവൻ ക്യാൻ ലുക്ക് there. You can look at the question and do. Okay, മാധവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Okay, scroll ചെയ്തോളൂ. When to stop you can say. Okay, stop. Madhavan, try. Five three five eight. We'll see. 5358. Excellent. എന്താണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നിന്നോളൂ. ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാവരെയും അബാക്കസ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇല്ലേ? രണ്ടാമത് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നു. ജസ്റ്റ് വിഷ്വൽ തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദെം എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം അബാക്കസ് ഇവർ മൈൻഡിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് മെൻ്റൽ മാത്സ് ചെയ്യുന്നവർ പലരും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺലി. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്രത്തോളം നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ ഡു. സോ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദിസ് mathematical skills is beneficial for children or not? Yes, okay. So thank you children. Don't you think they need a big lot of applause? Excellent. Thank you everyone.